twongera okusaasira okusinga kweva family yonna naye n'abantu b'e Kalangala bonna wamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Naye akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kakulira bya Bakama omulamuzi kafulumiza enteekateeka mwenna nga mugimanyi, era ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omukaaga kwegenda okwewandiisa kwa abaagala okuvuganya ku kifo ekyo. Olw'ensonga eyo ekifo ekyo kibadde mu National Unity Platform. Abantu b'e Kalangala majority abasinga ba National Unity Platform. Ekifo ekirina okudda mu National Unity Platform nga tuyise emitendera gyonna egyetaagisa okulonda. Tusaba mwenna abalina ebisaanyizo abaagala okuvuganya ku tiketi ya National Unity Platform mujje muteekemu okusaba kwammwe okuva n'olwaleero, muteeketeeke empapula zammwe okutuusa ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 wiiki eno. Ku Lwokuna wiiki eno okuva ku makya ssaawa 3 okutuuka ssaawa 11 bwe budde butugazeetinze bwe tulina ng'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina bwe tutaddewo okuba nti buli yeegwanyiza okudda mu bigere bya Honorable Hellen Nakimuli aleeta empapula ze wano ku kitebe mu buntu. Totuma, olina okwesitukira n'oza n'oziwaayo, era naffe tukakasa nti tuzifunye. Kuba tujja kukuwonyako nti ddala empapula zo tuzifunye. Bwe naatumaliriza byolina okujja nabyo, olina okuba ng'oli munnakibiina ng'olina membership card. I don't even need to appeal to them because they actually know what to do. They know the right thing to do. But if they continue doing the wrong thing, we know what to do also. But they know what to do. They are not supposed to be there. They should be non-partisan. But they have done that countless times. And there's nothing we can do. So the best we can do as NUP, as our core values states very well, is discipline. We shall always tell our people to be disciplined and make sure they are not caught on the other side of the law. So we shall cooperate with the security people if they want to, but if they don't want, then we are citizens of Uganda and we deserve our rights also. They have to do the same like they're doing for other political parties, especially the NRM.